ডক্টর ফারহানা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি, শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি প্রথম আমাদের সাথে যুক্ত হলেন, আপনার কাছে একটু শুনি। 15 তারিখে আপনাদের যে প্রোগ্রাম হয়েছিল, ওই প্রোগ্রামের এমনি মূল থিমটা কী ছিল এবং কারা কারা সেখানে এসেছিলেন, আপনারা কি বললেন সেখানে? থ্যাংক ইউ সো মাচ তাহের ভাই, আমাকে আপনাদের টাইম টিভিতে ইনভিটেশনের জন্য। তাহলে আমি কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে বলি যে আমাদের মূল আয়োজনটা কেন হয়েছিল, এটা কেন জরুরি ছিল, কাদেরকে অ্যাড্রেস করেছি। তো আমি কিছুটা বাংলায় বলবো, কিছুটা ইংলিশে বলবো, যাতে যারা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির বাইরে, those who are listening from outside, so they can also understand. So I want to just give first a short overview, and then kichuta why we did it, keno eta important, what happened, কি কি হয়েছিল, কে কি বলেছিল, এবং এটা কেন একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা important, why was an important event, মূল কিছু কি কি সব আমরা আয়োজন থেকে কি কি শিখলাম, what were the key takeaways or summaries. So 15 জুলাই গত মঙ্গলবার দিন ওয়াশিংটন ডিসি ক্যাপিটাল হিলে একটা কংগ্রেশনাল ব্রিফিং অর্গানাইজ করেছি আমরা, 3টা অর্গানাইজেশন। So বাংলাদেশ আমেরিকা অ্যালায়েন্স, সেটার আমি হচ্ছি কো-চেয়ার, along with Right to Freedom and Bangladesh Research Analysis and Information Network, or BRAIN. The reason why we organized this event was to inform বাংলাদেশের উপরে যারা কাজ করে, those who are interested in Bangladesh, and for them to learn about Bangladesh. Policy maker ধরেন, কংগ্রেসের মেম্বার এবং একাডেমিক বা বেসরকারি অনুষ্ঠান, মানে অনুষ্ঠান, এগুলো থেকে অনুষ্ঠানে তারা নানান ধরনের অর্গানাইজেশনগুলো এসেছিল। সো আমাদের যেটা মূল কথাটা বার হলো যে জুলাই রেভলিউশনের প্রেক্ষিতে যদি দেখি আমরা, so in the context of the revolution last summer, what did we learn? So the event was titled Journey Towards Justice, Reform and Democracy, Bangladesh Today, 1 year after the July Revolution. So এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেন এবং অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রথমে আপনার আমাদের যে দুজন কংগ্রেসম্যান সাপোর্ট দিয়েছিলেন, 2 congressmen who supported and sponsored the event. So it was Lloyd Doggett, who is from Texas, একজন ডেমোক্র্যাট। উনি মূল বক্তব্য বলেন আর কি, রাখেন যেটা উনি সেটা বলেন, and in his keynote speech what Congressman or Representative Lloyd Doggett said was he recounted the entire fascist authoritarian regime of আওয়ামী লীগ, এবং ওই কথাগুলো উনি তুলে ধরেন, উনি কিভাবে জড়িত হলেন, how he got involved, his activism during that time to raise voice in both Bangladesh community, from the Bangladesh community to the US wider members, এবং উনি জানাতে চাচ্ছিলেন যে নানান ধরনের যে human rights violation হয়েছিল ওই সময়, all the violations that occurred, that we need to remember these and also remember the wider issues of human rights violation. Second ছিল আমাদের সাথে ছিলেন Congressman Jim McGovern, উনি হচ্ছেন Democrat from Massachusetts. He also raised issues around issues such as the regional cooperation within South Asia, America, Bangladesh partnership, কিভাবে আরো মজবুত করা যায়, how to build those sustained support and engagement between Bangladesh and America. One of the issues that were raised were the fact that we ended up discussing many issues amongst in 2 panels, but then also everyone reminded the audience and to viewers to call for stronger Bangladesh-America ties across trade, economy, cultural, social, and so on. So it খালি শুধু আপনাদের আমাদের কি বলবো নানান ধরনের মানবিকতা এই ধরনের জিনিসগুলো যাতে নিয়ে কথা না খালি বলা হয়, বাট নানা অন্যান্য জিনিসে
আমাদের কি অবস্থা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যে, আমাদের নানান ধরনের সামাজিক সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়, how we can elevate various social justice issues. So why was it important to have this event? It was important because we were commemorating the 1-year anniversary of the July Revolution, and everyone respected and honored and took a moment to remember the 1,400 people who were massacred. Amader je young people, young torunra, students and young leaders who were sacrificed in order to remove authoritarian regime from Bangladesh, but then also all those who were injured. And to talk about how during the previous 15 years, আগের 15 বছরে কিভাবে নানান ধরনের corruption ছিল, human rights abuses, lack of democratic process. আমাদের একটা পরিবর্তন যে দরকার, এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল. So one of the issues that came up was the highlighting of the struggles for democracy. যে বাংলাদেশে একটা ডেমোক্রেসি আনতে গেলে যে কত কঠিন এবং কি কি ধরনের সমস্যা এইসব নিয়ে আলোচনা করা দরকার. But more than that, to think about যে এই রেভলিউশনটা যেটা হয়েছিল, এটা কারা নেতৃত্ব নিয়েছিল, যারা চাকরি চেয়েছে, যাদের শিক্ষার অভাব, যাদের একটা ইনকামের অভাব. So we must protect the young people, support the young people, grow the economy. So the two panels highlighted that ongoing dialogue, যে একটা dialogue যে দরকার, ongoing, and the fact that আপনার civil rights and democracy একদিনে হয় না. You cannot have democracy and civil rights in one day, and that international support is necessary, especially from the US. If we think about trade relations, investment opportunities, potential for more collaborative efforts on human rights, but also on social progress. And these are the issues that some of the congressmen raised, as well as the two panelists. So the first panel was called Lessons from the July Uprising. So we tried, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি যে বিভিন্ন ধরনের প্যানেলিস্টদেরকে আনতে, so that we can have a different range of voices. So the panelists came from think tanks, from academia. তারা এসেছে ধরেন নানান ধরনের সংস্থা থেকে, যেখানে they're journalists, অথবা লেখালেখির কাজ করে, or they are researchers, but then they're also influencing policy. And everyone spoke independently. No one was speaking from any political party or from any particular organization. From their own organization, they were speaking on their personal capacity. The interim government that is currently being headed by Dr. Muhammad Yunus was noted as at least giving the hope of possible reforms. যে 15-16 বছর পর এই যে স্বৈরাচারের পরে আমাদের যে একটা পসিবিলিটি এসেছে সংস্কারের জন্য, we should recognize this, and also that we need to keep understanding যে ভিতরে যে অনেক গভীর সমস্যা আমাদের, foundational এবং underlying issues, structural issues around governance, around accountability, around rule of law. So আপনারা যেটা বলেন আইনের ব্যাপারে বলতে পারেন, বা নানা জাস্টিসের ব্যাপারে বলতে পারেন, কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি কোথায় আছে. At least we can have these conversations now, which was not possible before. So the lessons from the July uprising in the first panel, which included myself, Oroni Semonte Khan, who is a lecturer from Jagannath University, Catherine Cooper, she's a human rights lawyer with Robert F. Kennedy Human Rights Center, and Dina Siddiqui from New York University. So ওই প্যানেলটাতে আমরা ফোকাস করেছি যে কিভাবে আমরা প্রবাসীরা সাপোর্ট দিতে পারি এবং কি আমরা করেছিলাম ওই সময় এবং কি করছি. So what are the ways that different diaspora but different organizations can support and learn from the lessons of the July uprising? We talked about in terms of the violence that occurred at that time, and also how the diaspora mobilized support
pressuring foreign governments, how remittances were withheld in order to force the regime before to change its way, but also to recognize that people now have a voice. And we need to appreciate that. And we need to keep supporting those kinds of issues. So another thing was community level resistance. এই যে প্রতিটা মহল্লায়, প্রতিটা গ্রামগঞ্জে, শহরে যেভাবে মানুষ একত্র হয়েছিল জুলাই বিপ্লবের সময়, ওই স্পিরিটটা, ওইটা যাতে থাকে, so that we can recognize that community level resistance and protest is important, but also that collaboration is very important in order to have labor reform, to support human rights, and to recognize the importance of youth employment, education, housing, environment. All of these issues are really important, and how the US Congress can support that, support Bangladesh going forward. Then the second panel was called Bangladesh and the World, so Bangladesh ebong Bisho. That was moderated by Shamaruk Mohiuddin from the Cadmus Group, and okhane panelist chilo Michael Kugelman from Foreign Policy, former ambassador Bangladeshe je chilen Dan Mozena, and Ehteshamul Haq from American University, and Moshumi Khan from the Asia Group. And ওই প্যানেলে তারা নানান ধরনের রিজিওনাল এবং গ্লোবাল জিওপলিটিক্যাল, মানে নানান ধরনের কি ধরনের সমস্যা বাংলাদেশের এক্সটার্নাল ইস্যুস। সো প্যানেল 1-এ ছিল রেট্রোস্পেক্টিভ, মানে কি হয়েছিল আগে, সেখান থেকে আমরা কি শিখলাম, হোয়াট উই লার্ন ফ্রম দ্য জুলাই আপরাইজিং। প্যানেল 2 was much more looking at geopolitical and regional issues in terms of shifting geopolitics, changing economic realities in the current situation. So that panel 2 discussed issues around trade with the US, but also with China, the situation with India. But in panel 1 and in panel 2, that issue was raised. যে ভারতের সাথে যে একটা টেনশন চলছে, কি ধরনের disinformation থেকে শুরু করে নানান ধরনের প্রেশার বাংলাদেশের উপরে. So, recognizing that the relationship with India has deteriorated, but that has opened up opportunities for China and for the US to become more involved in supporting trade, geopolitics, and the economy of Bangladesh. And we need to also understand that all the speakers in the panel ultimately stress the importance of having more balanced foreign policy for both the US and for Bangladesh, and in terms of supporting democratic transition. এটা হচ্ছে আমাদের সবার দায়িত্ব, আমাদের জনগণ, সবার পাবলিকের দায়িত্ব, মিডিয়ার দায়িত্ব, ইনস্টিটিউশনসের দায়িত্ব, সরকারের দায়িত্ব, যে ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন, ডেমোক্রেটিক যে প্রসেসে এসেছি আমরা, হাউ টু মেনটেন দ্যাট। এখন তাহলে কুইকলি আমি বলি যে শেষের আর কি আমরা শিখলাম এখান থেকে, হ্যাঁ, বা মূল পয়েন্টগুলো কি, যে এই জুলাই বিপ্লবের যে আমরা এই যে একটা গণতান্ত্রিক যে লড়াই হয়েছিল, সেখানে এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল, হ্যাঁ, বাংলাদেশের জন্য, এবং আন্তর্জাতিক সাপোর্ট এসেছিল পরে। আসলে মূল করেছিল এটা হচ্ছে আমাদের তরুণীরা, right? So the July Revolution was a turning point for Bangladesh. It was driven by the youth and civil society. We all learned of the strength of the youth and civil society, and that there is a critical need for international support, and there is a critical need to support the ongoing reforms. এখন যে সংস্কার চলছে, যে নিয়ে কথা হচ্ছে, এই প্রসেসটা আমাদের সবার বোঝা উচিত, কি ধরনের opportunities and challenges remain, but that also that externally US and Bangladesh relation has to evolve into more mutual interest. হ্যাঁ, and not just এখন আপাতত এটা অনেকটা ট্রানজাকশনাল আছে, যে তুমি এটা আমাকে দিলে আমি এটা তোমাকে দিব, which is the way trade relations occur, but wider foreign policy, much more mutual respect, mutual relations নিয়ে progress করবে, will advance, and this is where the diaspora, প্রবাসী, play a very vital part, because we can support the reform efforts in Bangladesh, and we can continue the democratic transitions. So I will summarize and just quickly conclude by saying that
The seminar was very important because it was attended by congressional staffers, that there was a strong message about collective action to support democracy, and that we need to keep engaged and we need to keep advocating for reforms, for supporting of various voices and rights, and also that international partnerships need to be built so that we can have a strong and stable Bangladesh, and at the same time we can continue to foster the different types of relationships we can have between Bangladesh and America, whether that is technical support, technical assistance, development support, আমাদের উন্নতির জন্য আমাদের নানান ধরনের যাতে নানান সেক্টরটা গ্রো করতে পারে, so that we have economic growth and development across different sectors, and that we can continue to have accountability. So that is the main point of what we talked about. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফারহানা সুলতানা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে যারা আছেন আমাদের প্যানেলে, হাসান ভাই, 𝐎𝐮𝐬 𝐒𝐲, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, যেটা আমি একটু বলে দিই, এটা গত 15 তারিখে হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসি ক্যাপিটাল হিলে, এবং ইট ওয়াজ এ ভেরি নাইস, আই ওয়াজ দেয়ার, ক্রাউডেড সেমিনার, যেখানে কংগ্রেসম্যান, লমেক, দেন এক্স অ্যাম্বাসেডার বাংলাদেশের, অ্যান্ড দেন আরও কিছু যারা ইউএসএ যারা বা ওয়াশিংটনে যারা আপনার লবিস্ট হিসেবে কাজ করে, বিভিন্ন গভর্নমেন্টের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে, এই ধরনের কিছু অর্গানাইজেশন ছিল, অ্যান্ড দেন কংগ্রেশনাল স্টাফার ছিল। সো ওইখানে যারা ছিলেন, যে কংগ্রেসম্যান লয়েড ডগেট, যিনি ডেমোক্রেট টেক্সাস, উনি ছিলেন কিনুট স্পিকার, কংগ্রেসম্যান জিম ম্যাকগভার্ন, উনি ছিলেন ম্যাসাচুসেটসের। উনি আপনারা জানেন যে উনি হিউম্যান রাইটস কমিশন, যেটা ল্যান্টোস হিউম্যান রাইটস কমিশন, এই কমিশনের অনেক পুরনো মেম্বার তিনি, এবং হিউম্যান রাইটস নিয়ে উনি খুব সোচ্চার, এবং বাংলাদেশে আগের হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন এবং বর্তমান এর প্রগ্রেস সম্পর্কেও তিনি কিছু আভাস দিয়েছেন। আরও যারা ছিলেন একটু আগে প্রফেসর ফারহানা সুলতানা বলেছেন।